Find absolute maximum and minimum for the given curve. This is the equation of this curve, okay, but not exact diagram, just it's our imaginary curve, okay. This is the y axis, x axis. Here they have given the interval -1 to 4. So we will consider the curve from -1 to 4. We have to take this limit only. These are all the x value. This is a function, corresponding function, okay. In last class I explained what is a f of x. For each and every value of x corresponding, we will get the value of y, okay. For example, if you take the value for x here, 2, if you substitute that value here instead of x, if you substitute the value here, we will get the value y. We will get the value y. If you mark the point here, the point will be, first value will be x, second value will be f of x. That is the y. F of x equal to y. Last class I explained, is it not? Okay. Here they ask, we have to find in which value of x we will get maximum, for which value of x we will get minimum, okay. So according to this diagram, this is a minimum, this is a maximum, okay. This is a maximum. We have to calculate that. For that, first we have to differentiate this point to find critical value, critical value. First step, we have to find the critical value. In critical value, to calculate critical value, we have to differentiate this term and equal to 0. F dash of x equal to 0. What is f dash? F dash represent one time differentiation. So differentiate this function. What is differentiation of x power 4? I already explained the formula. Differentiation of x power n equal to n into x power n minus 1. This is a formula, okay. So use the formula. What is x power 4? What is the differentiation of x power 4? Instead of n, here is 4 is there. So instead of n, we have to put 4. So what is the differentiation? 3 into 4x cube. 3 into 4x cube. Next, plus 18. What is the differentiation of, minus 16. What is the differentiation of x cube? Apply in the formula. Instead of n, here is 3. So 3 x power 3 minus 1, 2. So 3 into x square plus 18 into, what is the differentiation of x square? Instead of n, we have to put 2. So 2 x power 2 minus 1. What is 2 minus 1? 1. So 2x equal to, we have to make this equal to 0. To calculate critical value, we have to use this formula. This f dash of x equal to 0. F dash means one time differentiation with respect to x, okay. Next, 4 into 3, 12 x cube minus 16 into 3. What is 16 into 3? 48 x square. Next, 18 into 2, 36 x equal to 0, okay. We have to calculate value of x. What is the highest power? 3. Highest power is 3. We can use the calculator. To find the value of x. So we will get 3 values, okay. Still na idu. இவ்வளவு நேரமும் நீ வந்து ஸ்டில் தான் வச்சிருக்க. சரி, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, நம்ம எடுத்துக்கலாம். இதோட ஆன்சர் எடுங்க. Find absolute maximum and minimum for the given curve. This is a curve. So assume this is a curve. Our duty is to find minimum or maximum value. Minimum and maximum value in the interval. Here they have given the interval, closed interval -1 to 4. We have to check -1 to 4.
இங்கெல்லாம் வருது மேக்ஸிமம் மினிமம். இது நெவர் மைண்ட் திஸ் ஒன். நம்மளோட மெயின் தீம் என்னது? இன் திஸ் இன்டர்வல், இந்த கிராஃப் இதுக்குள்ள வரணும். இதுக்குள்ள மேக்ஸிமம் மினிமம் we have to calculate. Okay, first we have to find the critical value. F dash of x equal to 0. F dash of x equal to means one time differentiation with respect to x. So differentiation formula is here. So we have to differentiate the term x power 4. If we differentiate x power 4, we will get 4x cube. If we differentiate x cube, we will get 3x square. If we differentiate x square, we will get 2x. This only simple formula is enough to derivative this term. Next, multiple these words. So we will get 12x cube minus 4x square plus 36x equal to 0. Already we characteristic equation solve பண்ணிருப்ப மேட்ரிக்ஸ்ல highest power 3 calculator யூஸ் பண்ணி நம்ம இத கால்குலேட் பண்ணிரலாம். 3,0,1 these are all the critical values. அந்த critical values இங்க மார்க் பண்ணிக்க. 0 1 3 இதுக்கு வெளிய போய்ட்டு அப்படினா மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கான்னு மீனிங். சரிதா? So the values should be lies between the given interval -1 to 4. அதுக்கு வெளிய போய்ட்டு அப்படினா என்ன மீனிங்? நீ கால்குலேட் பண்ணல மிஸ்டேக் மீனிங். ஓகேவா? சோ இப்போ பாரு பாயிண்ட்ஸ் மார்க் பண்ணிட்டேன். இப்போ செக் பண்ண போறோம். இங்க இருந்து இங்க வரைக்கும் செக் பண்றோம். சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து எதை எடுக்கறோம்? -1. So substitute x equal to -1 in 1. Take this equation, that take this curve as 1. நல்லா பாத்துங்க. F of -1 instead of x we have to put -1. So wherever you find x we have to put -1. So -1 the whole power 4 -16 -1 whole power 3 plus 18 -1 whole power 2. இது அப்படியே கால்குலேட்டர்ல சிங்கிள் லைன்ல கொண்டு வரதுக்கு இந்த ஃபார்முலால அடிக்கிறோம். 3 minus bracket போட்ற -1 bracket பவர் என்ன இருக்கு? 4. So 4 கால்குலேட் பண்றது என்ன செய்யணும்? பவர் 4 கால்குலேட் பண்றது cap இப்படின்னு ஒரு சிம்பல் எங்க இருக்குது? கால்குலேட்டர்ல இருக்குது. சோ அந்த சிம்பலை டைப் பண்ணிர. நெக்ஸ்ட் -16 -1 பவர் என்ன இருக்கு? 3 இருக்குது. சோ cap 3 plus 18 into so -1 cap 2 நர்ல cap 2 இப்படி போட்டாச்சுன்னா ஒரே லைன்ல வந்துரும். நமக்கு என்ன வருது? 37. நெக்ஸ்ட் என்ன கால்குலேட் பண்ணனும்? f of 0. நெக்ஸ்ட் என்ன செய்யணும்? f of 0 கால்குலேட் பண்ணும்போது மேல வேல்யூ வந்துரும். 1 கால்குலேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? இங்க மேல வேல்யூ வரும். 3 கால்குலேட் பண்ணும்போது வேல்யூ 4 வேல்யூ. ஓகே பாரு. f of 0 கால்குலேட் பண்ணும்போது நல்லா பாத்துங்க. instead of x we have to put 0. இதுதான் f of x. x வரதுல என்ன போடுவ? 0. இங்கலாம் x வருதோ அங்கலாம் 0 0. இங்க -1 வரக்கூடிய இடத்துல என்ன போடுவ? 0 ன்னு போட்டுறணும். சோ 0 போட்டாச்சுனா நம்ம ஆன்சர் என்ன வருது? 0. Similarly next f of 1 இதுதான் இதல அப்ளை பண்ணி x மேல 1. நெக்ஸ்ட் f of 3 f of 4 எல்லாமே கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம். அந்த வேல்யூஸ் வருது. சோ நம்ம क्वेश्चन என்னது? அப்சல்யூட் மேக்ஸிமம் மினிமம். கரெக்ட்டா? இத பாருங்க. இங்க எத்தனை வேல்யூஸ் இருக்கு? 37 0 5 -27 32. இதுல எது மேக்ஸிமம்? இதுல எல்லாத்துலயும் எதுடா மேக்ஸிமம்? இதுல வேல்யூஸ் இருக்குல, எது மேக்ஸிமம் இருக்கு? 37 is the maximum. So maximum value is 37. F of -1 equal to 37 is maximum. Maximum is maximum. Maximum point கேட்டாங்க அப்படினா என்ன செய்யணும்? Maximum point. Maximum point. இந்த பாயிண்ட் என்ன செய்யணும்னா இது கம்பைன் பண்ணிரணும். என்ன இருக்குல? இத ஃப்ரண்ட்ல எழுதணும். -1 கமா கிடைச்ச வேல்யூ இருக்குலடா, இது y வேல்யூ 37. இப்படி கேட்டா பாயிண்ட் வேல்யூ கேட்டா இந்த மாதிரி. தெரியுதா? நம்ம ரூம் டெம்பரேச்சர் இருக்குது. இங்க ஒரு பாயிண்ட்ல ஒரு டெம்பரேச்சர், இங்க ஒரு பாயிண்ட்ல ஒரு டெம்பரேச்சர். ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லயும் டெம்பரேச்சர் வேரி ஆகும். So out of all the points which is the maximum கேட்டா என்ன செய்யணும்? எதுல மேக்ஸிமம் வேல்யூ ரீச் ஆகுதோ that is the maximum. அந்த லொகேஷன் கேட்டா என்ன செய்யணும்? இதான் லொகேஷன். சரிதா? பாயிண்ட மார்க் பண்றது. ஓகேவா? சரி. இப்போ பாரு மினிமம் வேல்யூ this is the maximum. மினிமம் எங்க அக்கவர் ஆகுது? இதுல எது மினிமம்? இல்ல மினிமம் இது பாரு. இது எல்லாத்துலயும் மினிமம் யாரு? -27. So minimum value minimum
வேல்யூ எப்போ ரீச் பண்ணது மினிமம் வேல்யூவை f of 3 equal to -27 மினிமம் பாயிண்ட் கேட்டா என்ன செய்யணும் மினிமம் பாயிண்ட்ஸ் என்ன செய்யணும் பிராக்கெட் உள்ள உடைய வேல்யூ எழுதணும் கமா -27 so this is a maximum this is a minimum இப்படி போட்டு நீட்டா என்ன செய்யணும் பாக்ஸ் போடணும் எந்த ப்ராப்ளம் கேட்டாலும் நல்லா பாத்துக்க இத ஒருக்கா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணனும் கால்குலேட் எடுத்து சால்வ் பண்ணனும் பாயிண்ட்ஸை மார்க் பண்ணனும் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல இருந்து எண்ட் பாயிண்ட் வரைக்கும் உள்ள பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கணும் தெரியுதா நல்லா பாத்துக்க -1 0 1 3 4 சார் ஏன் 2 எடுக்கல 2 கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ல வருதா இல்ல அதனால நம்ம என்ன செய்யல 2 எடுக்கல தெரியுதா எல்லா பாயிண்ட்ஸ் அப்ளை பண்ணி which is the maximum எடுக்கணும் maximum the value maximum value பாயிண்ட் என்ன செய்யணும் அந்த -1 37 அது பாயிண்ட் மினிமம் எல்லாத்துலயுமே எது மினிமம் -27 தெரியுதா சோ 3 -27 சரி